poświęconej aktualizacji strategii Grupy Orlen do 2033 roku. Witam serdecznie pana Daniela Obajtka, prezesa zarządu PKN Orlen, President of the Management Board of PKN Orlen. witam I would członków also like to zarządu welcome PKN members Orlen, of the panią Management Iwonę Board, Iwona Waksmucka-Olejniczak, członka zarządu do member spraw of the strategii Board i for Strategy zrównoważonego and rozwoju, Sustainable Development, panią Patrycję Madam Patrycja Klarecką, członka Klarecka, zarządu do spraw sprzedaży Management Board detalicznej, member for Retail, pana Adama Buraka, Mr. członka Adam zarządu do Burak, spraw Management komunikacji Board i member for marketingu, Communications and Marketing, pana Krzysztofa Mr. Krzysztof członka Nowicki, zarządu do Management spraw Board produkcji member i for Production and optymalizacji, Optimization, pana Roberta Mr. Robert członka Perkowski, zarządu do Management spraw Board wydobycia, member for Production and Extraction, pana Armena Artwicha, Mr. członka Armen zarządu do Artwich, spraw Management korporacyjnych, Board member for Corporate Affairs, pana Jana Szewczaka, Mr. członka Jan zarządu do spraw Szewczak, finansowych. Management Board members for Financial Affairs. Witam pana Wojciecha I'd like to welcome Jasińskiego, Mr. Wojciech przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN Jasiński, Orlen, Chairperson of the Supervisory Board of PKN Orlen, pana Roberta Śleszyńskiego, Mr. dyrektora Robert wykonawczego do spraw Śleszyński, Executive inwestycji Director kapitałowych for PKN Capital Orlen, Investments at PKN Orlen, pana Michała Mr. Perlika, Michał dyrektora Perlik, wykonawczego do spraw Executive zarządzania Director finansami for PKN. Financial Management at PKN Orlen. Witam I'd zaangażowanych like to ekspertów, welcome the engaged członków zarządu experts, Grupy Orlen, members media, of naszych Management Board of obserwatorów, the którzy są Capital z nami za Group pośrednictwem mediów members, społecznościowych, media representatives, zaproszonych all of gości. you who are Dzień joining dobry us państwu. online, and all the people present here. Good afternoon. Zapraszam na scenę Now let pana me Daniela hand over Obajtka, to prezesa Mr. zarządu Daniel PKN Obajtek, Orlen. Panie President of prezesie, the bardzo Management proszę. Board. Please, sir, the stage is yours. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Prezesi, Dear guests, Szanowni fellow colleagues, Dyrektorzy, honorable directors, Szanowni Goście, Szanowna Rada Nadzorcza, representatives szanowne of media. the Supervisory Board and the media. To jest wielki dzień dla Today całego is koncernu, a ale great również wielki day dzień dla for naszej our gospodarki. capital group and for the Polish economy. Budowaliśmy przez te lata For years, we multienergetyczny have koncern. been struggling Nie to dlatego, by build go a zbudować, really dlatego, by on miał odpowiednią siłę, multi-energy odpowiednią company to give it the ekspozycję, right strength, odpowiednie the right możliwości. power, Koncern, the który right może possibilities and przeprowadzić capacities. transformację We were building a paliwowo-energetyczną company that w would Polsce i be w ready regionie. to carry out a Koncern, transformation który in może Poland and gwarantować in the miejsca region, pracy. a company that would be Koncern, a który może safe patrzeć guarantor w of przyszłość, jobs, a w nowe company that technologie. could look towards the Koncern, future and który focus może on modern zawierać technologies, a odpowiednie company sojusze that gospodarcze. could establish Te the sojusze, right które są alliances, konieczne, the alliances byśmy that are mogli necessary for być us i czuć się to be able bezpieczni. to feel A przede secure. Transformacja musi również Transformation, polegać na however, nowych must miejscach also pracy, be na based on nowych creating new inwestycjach. jobs, on new investments. I właśnie taki And koncern that is zbudowaliśmy. precisely the company that we have built. Obiecywaliśmy, że We have przedstawimy been aktualizację promising strategii. to present you with an update to our strategy. Our strategy guides us in our road towards the future. It's a landmark, a northern star that we are heading Dzisiejsza towards. strategia, dzisiejsza Our aktualizacja strategii updated strategy to kwota is 320 miliardów 320 złotych billion inwestycji. zlotys of investments. Szczególnie w We inwestycje are w Polsce. particularly focusing on investments in Poland. 70 miliardów 70 przeznaczymy billion na nową allocated energetykę, for na new energetykę energy zero sources, To jest ones that do OZE. not produce any Z OZE emissions. planowaliśmy As regards około 2,5 giga renewables, uzyskać. our plan was Teraz to achieve zmieniamy te 2.5 proporcje. giga. Now we are Teraz to shifting the będzie 9 proportions. giga It's going bez to be 9 mała w ciągu 7 lat. gigawatts within a period To of jest 7 rozwój years. organiczny, a That's też a procesy huge akwizycyjne. quantum leap To są farmy through awantyki. organic Tu development and through rozpoczęliśmy, acquisitions. bardzo Let me mocno focus rozpoczęliśmy on offshore proces. farms in the Baltic Mamy Sea. The process is zakontraktowane already wszystkie underway. elementy. We have contracted out Również all the elements. rozbudowujemy cały What's łańcuch more, we are logistyki. developing Kwestia our budowy logistics, choćby nawet constructing, naszego for portu instance, instalacyjnego, bo bez our logistyki nie installation zbudujemy port. offshore'u na Bałtyku. Logistic is an element sine qua non Jest if we want to be bardzo present in the zadanie. area of the Baltic Ale Sea. i też The task is budowa huge, offshore'u but we na cannot Bałtyku, forget farm about morskich musi napędzać offshore naszą gospodarkę. farms that need to fuel Wszelkiego our rodzaju, economy. proszę Państwa,
All investments are carried out in a broader context of other areas of economy. Let me mention Vestas that will be providing us the turbines. They are going to open their factory in Szczecin, producing nacelles for the turbines. With our magnitude of operations, we cannot forget about our other sources of economic growth. We are focusing on wind, but also on biogas. Until 2030, we want to have 1 billion cubic meters of biogas. This is so important for the Polish farming sector, for Polish small and medium-sized companies operating in the agricultural and food industries. We want to also make sure that the surplus of agricultural production does not go to waste. 70 billion, that's the investment in production. That means our security, our future. It is for that reason that we have decided to build a multi-energy company. Above all, we want to focus on production in the country. PGNiG, Lotos and Orlen are joining forces to have the right potential, the right power. We are also bringing on board production in Norway, Lotos, PGNiG. These investments help us to amplify our production. The current level is 7.5 billion cubic meters of gas. We want to go up within the coming 7 years to 8 billion cubic meters of gas. The speaker corrects himself, 12 billion cubic meters of gas. This is our security. This is the direction that we have to go in, and we cannot turn back. 65 billion zlotys is earmarked for conventional energy. Low-emission projects, that's already something that we are constructing. Let me mention the CCGs, the gas-powered plants, Ostrołęka, Grudziądz, to name a few. Gdańsk is in the pipeline, and also Litvinov in the Czech Republic. But that's not it. Let me mention development projects for small and medium-sized nuclear energy sources. That's so important. I'm fully convinced that SMRs are going to be the first small sources of nuclear energy ready to go in 2028. Towards the end of April, we will give you more information about the advancement level of our partners and the locations where the strategic process, both for our company and for Poland, is going to be implemented. 60 billion will be allocated for the refining sector. Out of that amount, 25 billion will be allocated for green projects. Biofuels, we have the ambition to produce 3 billion tons of biofuels. And this is the reason why we are getting ready with the right infrastructure. Let me mention the port in the Vistula Delta. We have started the investment process already. We will be developing Trzebinia for bioadditives. We are building the HVO location, providing us with a source of aviation fuel, but we are also investing hard in esters, in the oil block in our Lotos refinery. 35 billion will be spent on deepened processing. Our refineries need to be kept. The refineries will be operational for a long time. They guarantee our security, but they have to be optimized. They have to be safe, secure, and modern. That means that we continuously need to improve their capacity and optimize. This is one of the tasks for us. 40 billion zlotys will be allocated for petrochemicals. Olefins 3 complex is under construction. We have around 1,000 employees on the construction site as I speak. This is the biggest investment in the petrochemicals industry in Europe. We want to be the heart of petrochemicals in the CEE region. But we are doing that, operating hand in hand with our Saudi partners.
Chcemy robić wychwyt We dwutlenku want to węgla capture około 3 milionów CO2 ton rocznie. around 3 billion tons per year. That would be the amount of CO2 that's so important because CO2 Z wodorem combined zielonym with green możemy hydrogen przez to produkować paliwa allows us syntetyczne. to To produce jest synthetic następny fuels, which will be element. another element of the puzzle. Również planujemy, We are przedtem also, powiedziałem, as I mentioned produkować before, paliwa planning to focus on Proszę producing państwa, synthetic fuels. Również bardzo mocno pracujemy What's nad more, we are working hard recyklingiem. on To recycling. też jest ważne w Recycling całym tym is procesie. another Około element 15 of miliardów key wydamy na importance. rozwój 15 billion zlotys will be spent on developing retail. 3.5 million retail points are planned in total. However, we are also looking at electromobility. Our initial plan was to have 1,000 charging stations. Teraz planujemy Right now, 10 000 the plan is ładowarek to open elektrycznych w 10,000 Polsce, charging Czechach stations in i Poland, the Niemczech. Czech Republic, and in Germany. Na zielone inwestycje Green wydamy investments 120 will miliardów złotych. receive from us 120 billion zlotys. That's how much we are going to Ale spend proszę in this państwa, area. nie schodzimy However, kierunku. we Nie are schodzimy z not kierunku resting zero on our emisji laurels. do We are 2020 still heading 2050 towards being a roku. zero emissions Planujemy company by 2050. tej strategii do 2030 As part of our roku strategy until redukcję 2030, we are z planning energetyki o 40%, to redukcję have a z wydobycia 40% z przerobioną 20% reduction i redukcję in ze production and sprzedaży 20% produktów reduction in energetycznych processing o and 15%. 15% reduction in the sale of energy-consuming products. Strategia Our pozwoli updated nam strategy will allow us 60 to miliardów achieve złotych 60 EBITDA billion do zlotys of 2030 EBITDA by roku, z czego 2030. 32 Out of that, miliardy 32 złotych billion są to dodatkowe inicjatywy. are additional initiatives. 20 miliardów 20 złotych z billion projektów zlotys will zielonych. come from green projects. Proszę państwa, również Ladies and gentlemen, polityka firmy The musi policy of dochodzić the do company właścicieli, do akcjonariuszy. must also address issues that are of essence to its shareholders. To nie We are not tylko only talking wizja about investments, średnio i our długoterminowa, mid and long-term ale to vision. również dzielenie We are się z also naszymi akcjonariuszami zyskami. Thinking about sharing the profit with our shareholders. We want to be an attractive company, a company that people want to invest in, a company that shows to its shareholders its profitability year by year. Let me now make a commitment: 4 zloty per share. Oczywiście co roku Of zwiększając course, we are increasing 15 groszy do poziomu that by 15 grosz every year to reach the level of 5.2. This year has been a very good one. That's why we recommend a payout of dividend in the amount of 5.5 zloty per share. That's 6.4 billion zlotys. Half of that amount will go to the state budget. akcjonariusze dla nas Our to właściciele. shareholders are our I owners. to, co podkreślam, Let me emphasize, the company needs to krótkoterminowy, look at its średnioterminowy, development in the short, długoterminowy. mid, Takie and same long musi mieć term. podejście do And akcjonariuszy, it's exactly by the same była approach that we have to have by towards ich our nie shareholders zawiodła. to remain attractive, not to let our shareholders down. Chciałem z tego miejsca, Let me take this opportunity zamykając już now in kwestię closing, strategii, podziękować wszystkim zaangażowanym thank całemu zarządowi, all the wszystkim management połączonym board, firmom, all the companies belonging to our group for their effort, nadzorcom, our supervisory board, all the directors, our employees, 70,000 people that we work for every day who build the capital of the company. Teraz chciałem się odnieść Now, do pewnych kwestii, Let me które są refer ważnymi kwestiami to dla naszych matters klientów, that dla are of państwa. essence for you and for our customers. Chciałem pokazać realne korzyści I budowy wanted to show multienergetycznego you the real koncernu. benefits stemming from the construction of a multi-energy company. The benefits are already visible. Choćby nawet Let konferencji me mention, wynikowej, for nasz instance, wynik, our już results. widzimy tą stabilność, już We see widzimy the tą naszą stability, siłę. the Już mamy strength możliwości materializing. odpowiednich sojuszy We have gospodarczych, the w ability tym zakresie to sojuszy z innymi establish firmami. economic To dostrzegamy. alliances I with other dostrzegamy, companies. proszę państwa, te That synergie is visible, and so szybciej, are niż w ogóle synergies. planowaliśmy
tak naprawdę. And it comes quicker than we actually Faktycznie te planned. synergie będą The dwucyfrowe. synergies will be double digit, Teraz undoubtedly. kwestie Let me now 2023. move on to 2023. Zachowaliśmy się solidarnie. We want to show our Orlen solidarity. do funduszu gazu As for the wpłaci gas 14 miliardów fund, złotych. Orlen will make a Państwo, odpowiedzcie 14 sobie na to billion pytanie. zlotys Gdybyśmy nie contribution. wzięli PGNiG, czy PGNiG Had we miałby not możliwość taken wpłacić over do funduszu PGNiG, would zamrażającego ceny gazu PGNiG do be poziomu able 2,17 groszy, 14 support miliardów the złotych? fund that freezes the gas prices at the level of 2.17 zlotys, such an amount? No, maybe they would have paid in, but they wouldn't have the right amount to develop, they wouldn't have the right amount to continue producing. We cannot look at the situation in the short term, 1 or 2 days. We have to be more forward-looking because the stakes in the game are security of our nation. Zamrożona cena gazu. This is a Nie tylko frozen dzięki price of rządowi, natural gas, not only thanks to us, ministrem thanks Morawieckim, z to the panem government, Morawieckim, z panem Prime Minister ministrem, Morawiecki, wicepremierem Sasinem, Deputy panią Prime minister Minister Anną Sasin, Moskwą. Ta współpraca Minister była, Anna proszę państwa, Moskwa. This was a model cooperation, I must say. We have frozen the prices of natural gas by an act of the Polish Parliament for 7 million Poles, for 7 million households. 35,000 institutions such as hospitals, schools, nurseries. That was a huge challenge, but together with the government, we made it. We have faced and overcome the challenge. Let's continue. Bo też dostrzegamy problemy. We do notice the problems. Orlen has the right size to look at the entirety of the market. We have to focus on stimulating the domestic market. We are not giving things away for free. We have to be more forward-looking. We have to keep an eye on the market, on the volumes, the inflation rate, and many other elements. That is why we are heading forward with all the strength and might. I travel all around the country and I see what the problem is. Klientów cennikowych w zakresie gazu. Gas prices based on the price list. So let me announce another decrease of prices for all customers using our price list. 130,000 users, bakeries, confectionaries, Drobne zakłady. small production units. Obniżamy cenę We are gazu lowering do the price of natural poziomu gas megawattogodziny z to 650 do 350 353 zlotys for 1 megawatt hour, which is over 50% decrease from the initial level of 650 zlotys. jest bardzo ważna, proszę państwa, informacja. This is serious Teraz chcę news. wytłumaczyć, Now, to jest od 15 oczywiście marca. the change will be effective as of March the 15th. We will be publishing our prices 1 month in advance. This price will be binding until the end of April. We will do so for May and June accordingly. We want to follow the market. Proszę państwa. Na początku At the beginning, that was not stosowano się possible. We were mechanizm using czas different wojenny, proszę mechanisms. We were państwa. facing Ceny za jedną wartime megawattogodzinę challenges. The price for 1 megawatt hours could reach even 900 zlotys. However, we were purchasing gas for 15 or 1,200 zlotys. Let me explain the situation to you. Kiedy była niepewność na rynku Back in gazu, the times of volatility and uncertainty on the gas market, everyone in Europe was buying gas. Gas prices were elevated. We had to buy natural gas as well. Sometimes the price was as high as 1,500. It was a normal thing that we had to transfer that and shift that to our customers because we cannot operate at a loss. However, together with our financial departments, we gave a solution, made a suggestion to the retail. I was the one giving them the hint. to jest kwestia przesunięcia The point is about shifting gazu, którego się natural gas zakontraktowało that po was zdecydowanie contracted większych cenach, at much higher a prices zakup and purchasing nowego gazu new było gas zdecydowanie niższy. at much lower Nie prices. byłoby to możliwe, That would not gdybyśmy have nie been odczytali possible had odpowiedniego we momentu. not waited until the right Nie moment. wiedzieliśmy, że ten moment We będzie didn't teraz, know bo that the cała moment would come Europa now.
The entire Europe, after winter, is starting to fill up the warehouses, but the warehouses are so big that the prices are going down. We are a multi-energy company. We have the right capital. We have the right cash flow, and that allowed us to invest in additional amounts of gas at a much lower price. As a result, we will be able to dilute the price. Of course, the processes take time. These are lengthy corporate processes, but we are trying to act without undue delay and to shift it to consumers as soon as possible, because we do see the problem. We do see the drop in volumes. We need to stimulate the economy. As I said at the beginning, our market here in Poland is so vital for us. If somebody thinks that we are only looking at business, well, fair enough. Yes, but we are taking a long-term approach. If our companies do not have the capacity to operate, if they cease to exist, then in the midterm, we will not be earning money. This is wise policy. Nie zawsze, proszę Państwa, tłumaczę to codziennie, bo jestem prezesem poważnej I am at the head of a serious company, codziennie na konferencje. and I come here for a reason. I have lots to do, and I attend conferences when the matters are serious. Now let me focus on fuels. I was waiting for our results because I was fed up with lies. We did not translate VAT to prices. I had communicated that months ago to stabilize the situation, not to have any issues with a lack of fuel before Christmas. Poles were really afraid of the fact that the price of fuel might reach 10 zlotys per liter. That would paralyze our nation before Christmas. I had to be really clear about it. I had to save the situation, knowing that the problems with volumes were exacerbating. We did not shift the price. Of course, we helped companies when VAT went up to 23%. Companies benefited from that much more. They improved their condition in this particular respect. Our volumes were not going down thanks to that. Of course, people were accusing us of having swollen the margin before. Nobody apologized me, but I did not hope for that. For our Q3, we showed that our retail was better than in Q4, and sales levels in retail in Poland is just 3% of the operating result from Polish petrol stations. So how can someone say that Orlen is producing excessively high prices? Poles are a wise nation. We go abroad. Let's not benchmark ourselves against Germany only. Let's look at the neighboring countries. Our prices are one of the lowest in Europe, thanks to courage and bravery, thanks to diversification and many other elements. And we have been able to withstand the crisis on February the 5th. Let me just remind you, we were not purchasing diesel from Russia from the very onset of the war. The entire Europe was buying diesel from Russia, and nobody dared to write openly about it. And yet still we were able to keep the prices. We were ready for the sanctions that kicked in on February the 5th. What's more, we are lowering the prices. Last week we lowered the price of diesel by 20 groszy. Today we lowered the price by another 10 groszy. We want to stimulate our economy doing that. To były naprawdę bardzo duże nasze działania logistyczne. That required a huge logistic effort. We needed to shift our directions of supply. Be aware, 5 million of diesel is being imported, and we are not the only ones importing diesel. We are among many other companies, so we cannot disrupt the import parity, because then we run out of product. We are facing market scarcity. Let me now hand over and move on to crude. W 2000
2015, 2016, z kierunku the level of crude oil rosyjskiego coming from Russia zależy w jakich miesiącach, was ale średnio 97% on average. zaczęliśmy proces We dywersyfikacji started the jeszcze process za of czasów pana diversification prezesa Jasińskiego w back in the 2007 days of Mr. Jasiński as the CEO in 2017. We were not naive. Inwestowaliśmy w We proces kept dywersyfikacji dostaw investing ropy do in Polski. To nie był diversification łatwy of proces. supply of crude Te oil to rafinerie, Poland. które są The nastawione process na was ropę not średnio easy. siarkową, Refineries that are musiały być set częściowo for zmiana crude oil konfiguracji. with My mamy rafinerie average połączone z petrochemią, sulfur to nie tylko level paliwo, had to to są dostawy switch. We produkcyjne have petrochemii. a To jest wiele very rzeczy. strong petrochemical lag, and that allowed us to solve the challenge. It took years of tests, agreements, spot deliveries, test batches. The geopolitical situation changed in the meantime. There were partners that we talked to included in sanctions. We had to come back to talks with other partners. This was a very laborious process of diversification with all the refineries that were constructed for the Russian technology, for the Russian crude. That was not an easy process, but we were not naive. The first test that we passed happened in 2019. People tend to forget it. For 46 days, there was no crude in the pipeline, but we managed, thanks to Saudi Aramco, thanks to other partners who supplied us with additional volumes of crude oil. We did not feel it. That didn't endanger the security or the wallets of Polish people. And before the outbreak of the war, the process of diversification reached the following level: 70% of crude oil coming from directions other than Russia. We were not forced to do so by the situation, but we were doing that. When the war broke out, we were already prepared for many scenarios. We have strengthened the refinery in Morzejki, providing it with crude oil from other sources. Ale również mimo iż jeszcze sankcji nie było, Back then there were no sanctions yet. We were not purchasing any crude oil by ships from Russia. We were the only ones to do it in Europe, and we did it within a blink of an eye. And I have underscored it on a number of occasions. I was frank towards the nation. There were still 2 contracts in the air with Rosneft and Statneft. I will give you the dates soon. One of the contracts expired at the end of January. And back then, at the end of January, I said that out of 90% of the Polish crude oil sources were diversified and were and then Russia. The other contract with Statneft was signed in 2015. It entered into force 2 months before the outbreak of the war. That was supposed to cover 10% of the crude oil in our system. It expires in 2024. After the visit of President Biden, the deliveries of crude oil from that source were discontinued. We will not feel it. We are fully secured. Let me just mention the North Sea, Western Africa, Mexican Bay, or the Persian Gulf. We will not face any danger. Russia stopped sending this 10% of crude oil to Poland. Why didn't we terminate the contract for the sake of Orlen and for the sake of Poland? Could you imagine terminating a contract and paying the penalties, fueling the pockets and the regime of Putin? We were not able to do that. Our Prime Minister, Mr. Morawiecki, has urged the European Commission on a number of occasions to introduce sanctions, also including pipelines. The sanctions are not there. If Europe does not introduce these sanctions, we have no basis to terminate our contracts. Otherwise, we will be facing serious losses. We have to be a reasonable and serious person in all that. We cannot pay double the price. We were doing everything possible to act within the limits of law,
However, this was a huge effort. Right now, in the Polish system in Poland, 100% of crude oil comes from directions other than Russia. At the beginning, it was almost 100 coming from Russia. All natural gas is also diversified. Let me mention, for instance, our contract with the Norwegian Equinor. We are getting more diversified when it comes to natural gas as well. Let me now give you a historical perspective. History seems to be playing a trick on Orlen and the Polish economy. History seems to be a game, an irresponsible game played by politicians. Orlen is doing everything possible to stabilize the energy situation in Poland and in the region. At the same time, we are being accused by some politicians of being unreasonable. That is so unfair. This is aimed at destroying the Polish economy. Can you imagine now in the wartime a responsible politician criticizing a national company in Sweden, Norway, or any other country in Europe? That would be a total failure. Now let me give you the facts. I base on facts and not on fairy tales. Georgia, 2008. Ukraine, annexation of Crimea, 2014. What is the Civic Platform doing? Are they drawing any conclusions? Walking along hand in hand with the tyrant, no lessons learned, no diversification, other than that selling out the assets of Lotos and Morzejki. And this is not a history from the Middle Ages, that's contemporary history. Politicians should be all too aware of that. They did nothing. Contracts signed with Statneft and Rosneft, and in particular the contract with Tatneft back from 2015, or with Rosneft from 2013. Let's think about the Prime Minister back then. Did he take that into consideration? Did he do anything for diversification? Nil. Nothing was done. Let me continue. Mr. Jasiński, myself, we didn't need to do diversification. Neither in 2016 nor in 2017, 2018 was there any war. Nobody expected Mr. Putin to invade Ukraine. But it is the government of law and justice that was not naive, that was getting prepared. We were fully aware of everything that could happen. And now, let me also mention the following. The people who used to rule the country back in the days were not rulers, they were administrating it only. 750 cistern trucks every day. They didn't know how much of a stupidity that was. Let me now focus on the taxes that were paid back then. How much was lost by Poles? 2008 until 2016. All the donations for the state, the speaker corrected himself, 2015, 164 billion Polish zlotys. 2016 until 2022, donations for the state, 245 billion zlotys, not including 2023. On average, that's 40 billion per year. That's 120 billion difference. Part of that went to the fuel mob. Dear Poles, Polish citizens, fuel would be at the price of 10 groszy, really, because back then the refineries were operating at 70% of their capacity. Right now it's over 90. That's what the situation could be looking today. And now let me share some figures with you. Civic Platform, back in the times of their rule, how much did they purchase from Putin's regime and for what amount? 700 billion zlotys. That's the amount, 700 billion zlotys.
And they didn't feel concerned about the annexation of the Crimea and other topics. Kwestia ceny paliw. Fuel prices. Proszę Państwa, ja tłumaczyłem niejednokrotnie. I have said on a number of occasions, but some politicians simply remain deaf or they don't want to listen. I was talking about the imports parity, having the lowest fuel price in the EU, but there is a certain threshold that we cannot cross because Poland will have no fuel. And one irrational politician yesterday stated that fuel prices in Poland should be 5.17 zlotys. Oh yes, Hungary tried to do it. They froze the prices at 5.57, and it led to a disaster, a catastrophe indeed. Zabrakło paliwa. They ran out of fuel, and they had to ration fuel, and the companies and the economy came to a halt. Are we to do the same? Are we to regulate the economy? Mr. Tusk is suggesting that we should come back to the times of communism. Maybe we should have food rationing and artificially determined prices. That's the responsibility for our country. That's the responsibility for the future of our nation. And I'm fully sure about it, even though deep down in me, my blood is boiling. I would like to conclude by saying thank you to all those engaged in the strategy. The strategy is huge development. It's not only 320 billion zlotys. It's jobs for Polish people. It's security, cheaper energy, development, new technologies, additional alliances ensuring our security. Nothing secures you better than a strong economy, than economic alliances. It's all of utmost importance. And this is why we decided to build this multi-energy company. I will not be talking about private accusations because it's not the level. We are not on the level of irresponsible boys playing in a sandpit. I'm not going there. Together with my team, we will be developing the company and building the future and security of Poland. Thank you very much indeed. Dziękuję, panie prezesie. Thank you. Zapraszam na scenę pana Roberta Now let me Śleszyńskiego, hand over dyrektora to wykonawczego do Robert spraw inwestycji Śleszyński, kapitałowych. the Director for Dziękuję, bardzo Investment. proszę. Dzień dobry Państwu. Good afternoon, ladies and Witam gentlemen. serdecznie. Let me welcome you all very cordially. Ja obiecuję, że I będę promise krócej, to be natomiast, brief. W imieniu zespołu chciałem się podzielić On behalf of my logiką team, budowania let strategii, me dlaczego ona jest share tak the zbudowana, dlaczego logics tak behind ważne the byłoby strategy. Why is dzisiaj it constructed the way it opowiedzieć is? o Why it would be so filarach tej important to strategii, talk today about the pillars of the dlaczego one strategy? odpowiadają na wyzwania, które Why są does it dzisiaj address przed the nami, challenges które that are ahead of będą us przed nami today za chwilę. and that we will Natomiast be facing zawsze soon? jest trudno po prezesie, bo umawiamy się, It's always że hard to zostawi coś speak jeszcze after miejsca Mr. na Obajtek. podanie He jakichś always liczb, ale promises wcześniej to podaje leave me właściwie some wszystkie. room for some figures, but he Tym then niemniej, shares all the tak sobie figures pomyślałem, himself. że zaczniemy tę opowieść o strategii But taką I wanted krótką to anegdotą, start bo with a short w anecdote. ramach tej organizacji zawsze funkcjonowała In potrzeba our zmian. organization, we Organizacja always zawsze była gotowa na sensed the zmiany. need for change. We were I always właściwie ready nie for wiem, czy change. Państwo wiecie, ale to tak jak powiedziałem w ramach It anegdoty, might ale come as a jak były surprise budowane jeszcze for you mazowieckie back zakłady back in the days when we rafineryjno-petrochemiczne were w latach by 60., to był to constructing kompleks jako jeden z the niewielu w Europie, refining który był and budowany petrochemical jako rafineria i complex in the petrochemia. Mazovian region. It I was ta one of the very petrochemia few complexes to stanowiła do both, potem o which was dużym pretty unique takim back kole then. zamachowym też dla innych przemysłów. Soon it became a flywheel for other Mogły się zbudować inne industries. branże, jak budowlana, jak tekstylna, Construction sector, textile sector, plastiki. synthetic materials Potem sector. następowały kolejne etapy blossomed. rozwoju tej The organizacji. development of the organization Przeskoczę teraz continued, lata and let me now 90., jump to the kiedy podjęto 1990s, decyzję o when połączeniu the decision was taken CPN-u z to Petrochemią merge Płock, jeszcze i CPN powstał with ten Petrochemia właściwy Płock. Orlen. That was Zbudowano the onset koncern, of który Orlen.
A company was built definicji stał that się by jednym z definition największych became w tej one części of the Europy. largest To players był in this koncern, part of który Europe. integrował It was a company przerób ropy integrating naftowej z processing dotarciem of do kończego crude klienta. oil and going I od as tego far momentu as to zaczął się reach też the end customer. rozwój It was also the nowoczesnego beginning detalu w of Orlenie. modern I retail in właściwie Orlen. Potem już tylko detal Later, it stawał was się coraz only lepszą retail wizytówką becoming grupy Orlen, nie tylko w Polsce, ever ale better również poza contributor granicami. to the image of Poland, Orlen in Poland and abroad. Akwizycje. What ensued was a series of acquisitions. The history of Orlen is about building the right scale of operations through acquisitions and mergers. We decided to enter the German market, which was unprecedented decision to purchase around 600 petrol stations in Germany at the beginning of 2000s. Then let me mention the acquisition of Unipetrol, Potem Morzejki. Po drodze też szereg, a właściwie Somewhere kilkadziesiąt on the way drobniejszych there, akwizycji, there were dozens które of były smaller realizowane równolegle, acquisitions happening at the same time. Cała działalność They grupy. did not hit the headlines, No i but wreszcie they te were przełomowe enriching our akwizycje, activities. fuzje, And właściwie the grant integracje, które się breaking, dokonały w the ostatnich breakthroughs kilku of the last couple of years, fuzja z Energą, the merger z with Lotosem, Energa, z PGNiG. Lotos and PGNiG. I właściwie dotarliśmy do momentu, w którym zbudowaliśmy Right now, realny koncern we have Oil and Gas. Ale koncern, become a który true oil and gas jest w company, stanie się nie a tylko company that is dywersyfikować able na to działalności diversify podstawowej, not only gdzie within its naturalny hedging basic do operations. dużego koncernu wniosło chociażby PGNiG. PGNiG made a huge contribution, strengthening our production leg and trading in gas, but we have become an international player. We've had our assets in Canada, but upstream assets from PGNiG changed the scale of our operations. When it comes to downstream, we were finally able to combine our refineries in one system. We have 7 refineries as of now. The Gdańsk refinery is one of the major assets in this field, and it is in Gdańsk that we have a partner to develop with, not only in terms of operational excellence of the refinery. We see the global experience of our partner, and our local experience and the access to technology also varies. But we are also developing in the development of modern petrochemicals. As part of our cooperation with Saudi Aramco, we have clearly announced that we want to develop also in the field of petrochemicals. The projects are underway. We are exploring possibilities not only in Poland but also abroad. This boosts our growth potential. As a company of that magnitude, we have the experience when it comes to supplying energy, not only based on hydrocarbons. Thanks to Energa, we are able to supply electricity as well. We are investing strongly in this area as well. We are changing the reality by investing in modern energy sources. We are gradually becoming independent on fossil fuels. We are going towards renewables. To, co jest ważne, Importantly, te wszystkie akwizycje, all to, the w jakim momencie acquisitions jesteśmy, and the budują moment that we are ogromne currently at portfolio linii biznesowych. builds a huge portfolio of Już 2 lata business temu, jak lines. prezentowaliśmy 2 aktualizację years strategii, ago, when we were mówiliśmy presenting the o tym, update of our że strategy, żeby we zarządzać said tak that in szerokim order to portfolio, manage musimy such a wide wypracować sobie portfolio, we need to wystandaryzowane i develop zunifikowane standardized podejście. and unified approach. Dzisiaj powtarzamy to Now we podejście, are właściwie repeating dostosowując that do we tego, are co mamy w adapting the portfelu. approach to Właściwie our w portfelu portfolio. mamy nie Right tylko now, in our wydobycie, portfolio, we not only nie have tylko production, przerób processing ropy, of rafinację ropy, crude nie oil, tylko petrochemię, refining, ale not only dystrybucję petrochemicals, gazu, but also obrót distribution of gazem, natural gas, trading in gas, LNG, importing LNG, tworzywa sztuczne, nawozy, synthetic fuel, synthetic materials, fertilizers, and specialized chemicals. Our business lines were divided into 3 pillars, 3 categories that you can see in the slide. Mówimy o maksymalizacji wartości. Maximizing the I tutaj mówimy o value liniach biznesowych, w które includes będziemy business inwestować, lines that we will be będziemy je investing in, transformować, transforming, ale one mają już z perspektywy lines trendów that długoterminowych in ograniczony the potencjał long wzrostu. term have limited growth potential, Mamy however. rozwój strategiczny, We to have są the second pillar, te strategic projekty, w które development. będziemy These are the inwestować projects that we will be ogromnej ilości investing gotówki, które będą investing budowały heavily. They długoterminową will wartość. be building Mamy value in the nowe long biznesy, term. And we have czyli new inwestycje w businesses. przyszłość, The third pillar jak chociażby means paliwa investing in the syntetyczne, future, for wodór, instance, synthetic też fuels, recykling. hydrogen, or recycling. I
Z tej perspektywy From that taki perspective, podział, który sprawdził się już przy okazji the split that worked well z Energą, jest during the time of our dostosowywany do merger tego, with co nas czeka Energa właściwie w is being przyszłości. adapted to the challenges of I the to future. portfolio tak szerokie We do have a very właśnie może wide być w taki portfolio sposób zarządzane. My już that can be udowodniliśmy, managed że in to precisely that potrafimy. way. A We teraz have jesteśmy proven that jeszcze we silniejsi, can dlatego do that. że Now we are even to, stronger co jest ważne, to because w ramach dyskusji importantly, poza liniami biznesowymi, poza as part of our twardymi, namacalnymi mergers, aktywami, apart mamy from kapitał the ludzki. hard assets, we are Mamy also potencjał acquiring ludzki, human który jest capital, absolutnie human do potential wykorzystania. that is I there to be już teraz tapped. widzimy, przygotowując Already now, programy when integracji, preparing jak różnią się various też nasze integration organizacje. programs, we see the differences Czasami between to our dobrze, organizations. czasami Sometimes these are to good wymaga differences. jakiejś wspólnej Sometimes pracy i these differences zaangażowania, żeby require us to wypracować sit at a jeden table and poziom work rozumienia together to przyszłości, have chociażby the celu common strategicznym. understanding of the future and our Natomiast strategic ten goals. kapitał ludzki, te doświadczenia The human organizacji mają capital jedną ogromną zaletę, to experience znaczy of the organization best bring a huge practices. benefit. Najlepsze praktyki Best z practices, poszczególnych best grup staramy practices się from individual implementować groups do całości are biznesu. being I to daje implemented ogromną all over wartość. our businesses. This brings a W huge ramach takiej added operacyjnej value. pracy nad As modelem part of synergii our właściwie operational słyszymy work czasami też on the zaskoczenia w models of niektórych obszarach, synergies, jak we dużo wiedzy sometimes wymienianej powoduje wzrost see wartości, that jak do people tej pory are się nie działo. surprised at To the jest value that jeden can z be kluczowych generated elementów through synergii, exchanging our które knowledge. będziemy stawiać, bo That's ten a kapitał new ludzki, and jeśli będę o unprecedented nim thing mówił, for us. stanowi We will rzeczywiście continue along the same line. Human o takim capital solidnym fundamencie, jeśli chodzi o determines budowę how wartości solid our przyszłości. foundations are for I to the jest też future. kapitał ludzki, który This śmiało human mogę capital powiedzieć, can że z perspektywy polskiej, ale i easily be międzynarodowej, said to jest najlepszy kapitał to be ludzki, jaki można the best wykorzystać human do capital rozwoju from the naszej Polish and from działalności. the international perspective, the key to the development of our company. Na kilku kolejnych slajdach chcielibyśmy się skupić The i trochę coming przeprowadzić couple of Państwa przez kluczowe slides will segmenty, guide you które through the key są właśnie w tym drugim segments filarze, belonging to the strategiczny second rozwój. pillar, strategic Zaczynamy od development. wydobycia. Let's start To with wielkie dziedzictwo production. i doświadczenie PGNiG We have a wniesione do huge naszego koncernu. heritage of Dlaczego ono jest PGNiG ważne? becoming part of Ono our family. buduje, Why is that po pierwsze, important? bezpieczeństwo It builds energetyczne, our energy security. ponieważ gaz wydobywany because, zasila polską gospodarkę. Natural jest gas wydobywany zarówno w Polsce, jak i fuels w Polish Norwegii. economy. Po Gas drugie, produced in Poland and in on daje Norway. ogromne efekty synergii. It Łączymy gives trzy us a obszary huge kompetencji i synergy działalności effect. So połączonych we are koncernów. bringing Orlen, together Lotos, three PGNiG. areas of competence Wszystkie w of różnej three companies, skali, Orlen, ale już teraz Lotus widzimy, and jak duża PGNiG. synergia The scales zarówno vary, but jeśli chodzi we o see operacje, jak huge i kapitał synergies ludzki in terms of są human capital, but generowane. also operations. To wydobycie to też jest Production perspektywa rozwoju. is also giving Prezes us mówił o tym, że będziemy perspectives for zwiększać to development. wydobycie. My Tak, four speakers mamy said that we will przeznaczone increase our capeksy production, and I say na yes, to, we żeby have zwiększać earmarked wydobycie. significant capex W on stopniu takim increasing our umiarkowanym w production. Polsce, The level ale i w is stopniu znaczącym medium w in Norwegii. Poland, but is much higher in Norway. Ten wzrost wydobycia The increase of właściwie production ma dwa cele. Po is pierwsze, aimed to jest budowa at naszego two biznesu, things. który First of all, zakładamy, we że want to w develop średniej our perspektywie business będzie in the generował istotną mid-term wartość. perspective. It should Po bring drugie, bezpieczeństwo. significant value. And second of all, it Nasze is to give us modele security. pokazują, Our że models clearly show po that tym, jak gospodarki się wystabilizują, ten once popyt na economies gaz zacznie wzrastać stabilize, na nowo. the demand for natural I gas gdzieś pewnie będziemy się poruszać w rebounces and okolicach starts roku going up. I 2030 think that na around poziomie 30 2030 the level miliardów will be metrów around sześciennych zapotrzebowania na 30 gaz. billion cubic meters of Równolegle gas ze demand. wzrostem At the wydobycia, same time, które zwiększymy as o production 50% grows z około by 8 around miliardów do 50% from 8 to miliardów, 12 będziemy billion, oczywiście też zarządzać dużym portfelem we will importowym. also be managing I a tutaj ważna significant rzecz, bo imports w czasie portfolio. największego kryzysu, którym mieliśmy do czynienia Importantly, w during the poprzednim biggest roku, kiedy crisis of last year, zakręcony został kurek z when gazem, the tap was closed on natural gas, wypowiedziany wcześniej kontrakt jamalski, cała the Europa Yamal bije się contract o was alternatywne źródła terminated, dostaw. and Zespoły everyone in Europe was projektowe, fighting for management, alternative PGNiG sources. Our we project współpracy teams, z zespołami management Orlenu teams at pokazał, PGNiG together with Orlen jesteśmy w stanie showed nawet to the najbardziej world kryzysowych that even sytuacjach in the zabezpieczyć darkest hours gospodarkę we are polską i able to koncern, secure the wtedy Polish jeszcze dwa economy niezależne koncerny, and the two companies back then, jeśli as we chodzi were o operating dostawy, separately jeśli at chodzi o that dostawy time gazu. in terms of Dzisiaj the to supply of doświadczenie, to natural doświadczenie gas. tych zespołów, Right now, the tego experience managementu gathered zostaje w then ramach of jednego these dużego teams koncernu. rests I in to jest one też jeden z huge filarów company. budowy This wartości is also
also one of the pillars to segmentu wydobycia w build przyszłości, the szeroko value for the rozumianego production segment, for the production obrotu pillar, gazem and the w ramach broadly understood połączonego gas trading koncernu. within the combined companies. Gaz jest jeszcze istotny z Natural jednej gas perspektywy. is important also On from jest another nie tylko perspective. źródłem bezpieczeństwa i It generowania provides us with wartości, security, ale it jest też generates added value, stabilizatorem. but it also has the Stabilizatorem role of a rozwoju stabilizer. It OZE. stabilizes the development of To renewables. właśnie OZE będzie jedną z Renewables dźwigni will napędowych, be one o of czym będę the mówić za chwilę, w flywheels strategii. for our strategy. Natomiast będziemy inwestować w We will be energetykę investing gazową, in gas, nowoczesną energetykę in gazową. modern gas I energy, właściwie and ona będzie jednym z this will fundamentów be one of the rozwoju naszego pillars for the OZE, ponieważ development of będzie our renewables. stabilizować szeroko It will rozumiany system stabilize energetyczny. our broadly understood energy system. Tutaj prezes już wspomniał o cyfrach i o naszych Mr. Obajtek ambicjach, already ale mentioned the figures and our pozwolę ambitions. sobie jeszcze dodać Let me just parę zdań do add tego. My w poprzedniej strategii a word or mówiliśmy o naszej two. In ambicji the na poziomie previous 2,5 strategy, our gigawatów. ambition was on the jeśli level chodzi o of OZE. 2.5 gigawatts Nasz cel jest from teraz bardzo jasny. renewables. Right now, the 2039 gigawatów. target To jest is ogromny clear, przeskok. 2039 To też jest gigawatts. dowód na to, jak That's bardzo a zmienia quantum się leap. nasza perspektywa It's a patrzenia na proof OZE. of how our perception of To, co jest renewables ważne, changes. to Importantly, chcemy wyjść z we energetyką poza Polskę. want To w to sposób go zdecydowany. outside of Widzimy ogromny Poland potencjał wychodzenia poza decisively. Polskę. We see a huge Sprowadziłbym potential to do takiej here. prostej narracji. Dzięki Let me give fuzjom, you a dzięki tym clear wszystkim and procesom, simple explanation. Thanks to zaczęliśmy mergers grać and all w the zupełnie innej processes, lidze. we are right Mamy now na tyle playing in a totally different solidny league. standing finansowy, Our mamy financial stabilny standing is bilans, który pretty pozwala nam się solid. We have a rozwijać również stable balance poza sheet that granicami allows us to kraju, to na develop potężną also skalę. abroad on a huge Dlatego scale. też te ambicje, That's why one zawierają these zarówno rozwój ambitions organiczny, jak i include not only nieorganiczny. organic, I but będziemy also gotowi non-organic na growth. We will akwizycję be ready podmiotów for również poza granicami acquisitions kraju, of na entities tworzenie partnerstw, abroad, for partnerships, jak również and inwestycje poza for rynkami, które na dzień investments dzisiejszy są naszymi rynkami macierzystymi. on czyli markets tymi, w that których cannot mamy be twarde called aktywy. our Ale mother jesteśmy gotowi markets as wychodzić of szeroko now, dalej, i.e. i markets tak when jak we have some powiedziałem, hard również assets. We are ready to partnerstwa. spread our Więc wings also in kwoty, które partnerships. przeznaczamy na rozwój The amounts OZE that we are dotyczą earmarking szeroko for zakrojonej skali renewables działalności, która diametralnie focus on zmieni Orlen, much ponieważ duża greater część scale of EBITDA, operations właściwie that will 1/3 change Orlen. w 2030 We assume roku that in będzie generowana 2030, one third of z our biznesu EBITDA will be OZE-owych. generated from I tak, renewables. sprowadzając to do prostej historii, to chyba give you a simple story. dzięki temu wszystkiemu, co Thanks to robimy, everything that naprawdę we are zaczynamy grać w doing, Lidze we are Mistrzów. really playing in the Z całym Champions szacunkiem League. dla With all Ekstraklasy, due ale respect for Polish Ekstraklasa nie jest naszą Ekstraklasa, ligą. I Ekstraklasa is not our powinniśmy league patrzeć anymore. właśnie z takiej perspektywy. This is the perspective that we I should be powinniśmy taking. wykraczać coraz We szerzej, should również w be sensie aiming takim, higher and higher. powiedziałbym, świadomości Also in jako terms of organizacji, our awareness as an na organization, coraz to nowe rynki, we ponieważ te should rynki, venture na out których to new funkcjonujemy, markets because the markets one tak that we naprawdę są function dla in nas as of now coraz are mniejsze. getting too small for us. Niezależnie od tego jest też coraz większa At konkurencja. the same bo time, we to are jest też ważne, te facing nasze huge ambicje są competition. niezmiernie istotne, Our ale są ambitions trudne. play a key role, but they are Są ogromnym difficult. wyzwaniem, dlatego They że are a konkurencja challenge. OZE przychodzi też do Competitors nas in spoza rynków, które nie były renewables naszymi are also present on rynkami, these jeśli chodzi o markets taką where bezpośrednią we konkurencję. had not Dzisiaj been w OZE present as a inwestują direct praktycznie competitor wszyscy before. fundusze Right now, inwestycyjne, everyone is fundusze investing in infrastrukturalne. renewables, Do tej investment pory, funds, jeśli infrastructural chodzi o funds, you name it. rafinerię czy petrochemię, Until now, when it nikt comes to więcej nie refineries myśli. or A jeśli petrochemicals, chodzi o we did not OZE, face such właściwie level of cały świat competition. As globalny for inwestuje renewables, the dzisiaj w entire OZE, a rynek global polski world jest gorącym is rynkiem. investing in W renewables, związku and z Poland tym is a hot oczekiwane market stopy indeed. zwrotu, The expected powodują, return że rates ten rynek zachęca do inwestowania. are very Będziemy się mierzyć z attractive, coraz większą konkurencją. and we will be facing konkurencją będziemy even się greater mierzyć competition. We will also be facing Poza granicami competition kraju. abroad. Niemniej jednak However, hasłem przewodnim, które our chciałbym, guiding żeby motto to się zakotwiczyło, that to I would jednak like to w tym share trudnym with you otoczeniu is that nastawiamy in na those difficult ten zwrot circumstances, pozielonego jeszcze bardziej. we Tak jak are powiedziałem, focusing ponad on trzykrotnie the zwiększone green ambicje, even czyli more. We are generalnie, boosting jeśli chodzi o our moce wytwórcze, ambitions więcej threefold wiatru in i terms więcej of słońca, production, w more wind, more generowaniu sun energii przez nową grupę Orlen. in the new Orlen Group. Ważnym aspektem jest też Another rozwój sieci important aspect dystrybucyjnej w is the tym development kontekście, of bo our distribution rozwój OZE nie network. nastąpi, jeżeli nie Renewables będzie won't rozwijała się develop sieć. without My jako the development of jeden z grid. operatorów, ponieważ As przez one of Grupa Energa the posiadamy operators, aktywa dystrybucyjne, będziemy that oczywiście inwestować owns w rozwój sieci. distribution Ale ten rozwój assets sieci musi belonging to następować na Energa. poziomie We całego will kraju, be nie tylko investing na in the poziomie development of energii the operator, ale grid wszystkich operatorów, all ale over też i na poziomie Poland, PSE.
and also on the level My of będziemy inwestować duże pieniądze w rozwój PSE. sieci. We will be Będziemy inwestować developing w heavily nowoczesne in the rozwiązania, które in the będą development pomagać of zarządzać grids. We przepływami will w try ramach to sieci. manage the flow in the Będziemy też grid more inwestować w wisely. nowoczesne We rozwiązania will be also dotyczące investing magazynowania in energii, modern ponieważ solutions bez related tego to dzisiaj trudno sobie storage of wyobrazić energy. skokowy rozwój Without mózgu. it, it will not be possible to achieve I w a ramach quantum leap in the area naszej of działalności renewables. badawczo-rozwojowej, As part of our R&D czy też naszego Corporate Venture Capital, or our corporate patrzymy na venture projekty, capital, które we właśnie are w tych looking at obszarach się projects rozwijają. that are developing in Będziemy się particularly przyglądać these bardzo areas. We will uważnie definitely be zewnętrznym taking a podmiotom, close które look będziemy mogli at external zainwestować, dzięki entities, czemu będziemy mogli być providing na us czasie with z an technologią, opportunity to implementować invest and to technologię. be up to date with the most I nie modern wykluczam, technology. że w ramach takiej działalności It is korporacyjnej possible that będziemy as się part też of przyglądać our akwizycjom, corporate jeśli chodzi operations, we o will be looking at podmioty, które acquisitions będą of w stanie entities dostarczać taką technologię na able miarę to provide naszych us potrzeb. the right technology. Istotną częścią naszej działalności A energetycznej noteworthy przyszłości element oczywiście in będzie też our energy działalność, operations in the w zakresie future energetyki will jądrowej. be nuclear energy. Prezes wspominał, że więcej My szczegółów fourth będziemy speaker mentioned podawać that we will dość, announce more dość details niedługo. pretty To soon. tylko tak z perspektywy So, strategicznej, oczywiście do strategically 2030 speaking, roku by to będą pojedyncze 2030, inwestycje we will be talking SMR-y. about individual investments in Natomiast zakładamy, SMRs. że However, po we are 2030 assuming that będzie after to skokowy wzrost, 2030, ponieważ again, we will achieve a technologia quantum będzie leap. The skomercjalizowana, będzie technology bardziej will be dojrzała, commercialized, will be ale more też, co mature, ważne, but also, rozwój importantly, inwestycji the zakładamy nie tylko w development oparciu of na investment bilans. is assumed not Zakładamy only based on rozwój our inwestycji w balance SMR-y w sheet. oparciu o Our partnerstwa, investments in o SMRs will be strukturyzowane based on finansowanie, o project finance, ale też partnerships, będziemy project zainteresowani finance, structured stworzeniem takiej financing, oferty, but która we will spowoduje, also że be różnego interested typu in fundusze creating będą such an offer zainteresowane that współinwestowaniem. will make I to different jest funds jeden z interested in potencjałów, który będzie co-investing. stabilizował nasz We system think that this energetyczny, ponieważ potential w will przyszłości stabilize our można się energy założyć, że system. te bloki In the SMR-owe future, będą we can po assume prostu that zastępować SMRs will bloki simply replace konwencjonalne, conventional które są blocks oparte dzisiaj that na węglu. right now are Będą, coal-fired. powiedzmy tak z perspektywy takiej ekonomicznej użyteczności, wyłączane za jakiś czas. And I'm sure that they I to will jest coś, be na co shut down. stawiamy, to jest projekt future. realizowany w partnerstwie. Such projects will be implemented in partnership, and partnerships are vital for us. They will be the leverage for increasing our value and fueling our growth in the future. Biogaz. Krótko. Biogas. Natomiast nie ma nowoczesnej energetyki bez biogazu. No modern energy miliard system can operate metrów without sześciennych. biogas. To jest 1 nasz billion cel. cubic meters, To that's jest our cel do target. osiągnięcia w całym That's systemie fully ORLEN. feasible for the Zakładamy, że entire Orlen system. We are assuming biogazownie, that biometanownie biogas and biomethane będą plants budowane w will oparciu o be różne constructed formuły based on właścicielskie. different Zarówno na ownership własnym formulas, bilansie, jak również w based on partnerstwach, own balance, ale but też also bardzo in możliwe, że w modelu partnerships, franczyzowym. perhaps To, co also jest dla nas were istotne, under the umbrella of a osiągnięcie franchise celu, model. jakim jest ten We 1 want to reach the miliard target metrów 1 sześciennych w całym billion systemie. cubic meters in the entire system, Jeśli as I chodzi already o said. cele As for our dekarbonizacyjne, decarbonization oprócz tego, że targets, to jest jeden z elementów indeed, dekarbonizacji, that is one of the elements też of warto zwrócić uwagę, że z decarbonization. biogazu możemy Importantly, mieć bio-LNG, biogas które z can be kolei the może source być of wykorzystywane w bio-LNG transporcie. that can Jest be to again used spójna in transportation. wizja, Our którą vision będziemy is realizować coherent w ramach and nowego cohesive, and Orlenu, we will be ponieważ implementing chcemy it być as New znaczącym Orlen. We producentem want biogazu, to be biometanu, a significant player in the field of jednym z biogas, największych w Europie biomethane, Środkowej. I to one of jest the nasz largest jeden z players celów in the strategicznych. CEE Po to region. też Indeed, this is our budujemy strategic struktury, goal. That is why we are constructing the right unifikujemy te structures, and struktury, we are ponieważ do tej pory harmonizing our grupy structures. działały Until w now, sposób niezależny i members of the niezintegrowany. group have been Jeden z operating elementów takiej independently. budowy elastyczności, One of the sprawności elements działania of jest building budowanie our efektywności, agility is to to jest achieve budowanie efficiency odpowiednich kompetencji i struktur. by My je łączymy, having the right łącząc competencies and kompetencje structures. We ludzkie, are bringing doświadczenia, together the experience, the które competencies, the nabyły human poszczególne grupy w capital jeden of individual organizm, który members będzie of the realizował group. We are właśnie creating projekty z one tego obszaru. company, one organism that will be pursuing projects in that area. Detal. Retail. To jest jeden ze strategicznych Retail is one of obszarów naszej the działalności. strategic areas of our Detal od zawsze operations. był perłą w koronie It has Orlenu always been the jewel. i właściwie dzisiaj Orlen, stanowi o naszym wizerunku na zewnątrz. It is To the dzięki determining Detalowi Orlen factor jest of our rozpoznawalny. image. It is thanks to retail that dzięki Orlen Detalowi is a recognizable właściwie brand. It możemy is thanks to budować retail that taki we brand can awareness, jeśli chodzi o raise brand ogrupowanie. awareness. Bo to ten ostateczny klient The jest end dla nas customer wartością samą w is sobie. a value in Jeśli itself chodzi o for Detal, us. to tutaj As też for mamy retail,
nowe ambicje. Our W tym ambitions are obszarze also zwracamy updated. uwagę w In this szczególności area, na we would dwa like to elementy. focus on Jeden two to elements in elektromobilność, particular, a e-mobility drugi to integracja działalności detalicznej w ramach integration of połączonego koncernu. retail Jeśli under chodzi the o umbrella of elektromobilność, to combined Orlen rozwój Group. tego rynku As for the właściwie first one, mówi sam za e-mobility, siebie. the development of the Na market koniec speaks for ubiegłego itself. miesiąca At the end of zarejestrowanych last samochodów month, elektrycznych w there Polsce było were około 70 around 000. 70,000 Rok temu to electrical była połowa. vehicles registered Oczywiście in Poland. baza The nie number jest was duża w porównaniu 50% do krajów lower at the same time zachodnich, ale last year. Of dynamika jest course, ogromna. that's a lower level than in the Pewnie west of Europe, but the dynamika dynamism 100% jest is do utrzymania, huge. Of natomiast course, to we w cannot sposób jasny keep the pokazuje pace at trend. all times, but the trend is Dla all too porównania, visible. jeśli chodzi o And rynek for niemiecki, comparison, zaraz za naszą Germany, granicą, do our neighbor, 2030 oczekiwane jest 15 expects milionów to samochodów have 15 elektrycznych i million pół miliona electrical punktów vehicles ładowania. by 2030 and pokazuje around 1 jasny million kierunek, charging w jakim stations. The zmierza direction is clear. nowoczesny detal, This is the jeśli direction chodzi for o modern elektromobilność. retail when it comes to e-mobility. Te aspiracje, które Our prezentowaliśmy aspirations 2 that we lata presented 2 temu, years okazały się ago nieadekwatne turned do tego, out to co be wydarzyło inadequate się na rynku. Mówiliśmy to wtedy what o happened on the market. Back then we were talking about 1,000 charging stations. to, gdzie jest rynek, widzimy We see where the market is right now. We see where the market is heading. It is accelerating, and so are our aspirations. Wielokrotnie nasze aspiracje, We jeśli are chodzi o multiplying infrastrukturę our ładowania. aspirations related Mówimy o to ponad charging 10 infrastructure, tysiącach over punktów ładowania 10,000 do charging 2030 stations by roku. 2030. Rynki, na których chcemy Markets być where najbardziej we want obecni, to to be oczywiście rynek present polski are of i course rynek czeski, Poland tam, and gdzie the mamy Czech najwięcej Republic. stacji paliw, That's where we have jak również rynek the niemiecki. strongest networks of fuel Naszą stations and aspiracją also jest Germany. utrzymywać It is podobny our udział aspiration to keep a w similar infrastrukturze do ładowania, czy też share wykonania do ładowania in właściwie, the jaki mamy w charging Polsce. Czyli mówimy infrastructure gdzieś o like in fuels. 20-30% na We are tych- talking na about tych rynkach. 20-30% I to, co share jest on the markets that I istotne, mentioned. to oczywiście nie wiemy, Importantly, jak przewidywalnie we szybko don't ten rynek know będzie się zmieniał. What will happen, Niemniej how the jednak market will uwzględnienie change. naszych However, aspiracji multiplying w our obszarze aspirations in mobilności the jest area of absolutnie konieczne. e-mobility I w tym is zakresie też, tak jak necessary. It's absolutely patrzymy necessary. na inne obszary rozwojowe, my też będziemy dostosować struktury. We will be adapting Będziemy our budować structures. We will be kompetencje, żeby building our zwiększyć competences tempo, to be able efektywność, to elastyczność increase działania the agility w of obszarach, które operations, dzisiaj efficiency, są the na pace, początkowym also etapie in the areas rozwoju, that are tam in their ewidentnie nascency będą as stanowić w of jakimś now, momencie which will, at a certain czasu point in time, ważny element budowy become an wartości important element constructing added value for the company. The second area that I mentioned is integrating the activities of individual group members in the field of retail. For the time being, Energa, obrót detaliczny at Orlen and obrót in Tu, gdzie widzimy wartość, to let jest us all separate bezwzględnie integracja oferty companies. na poziomie We see obszaru huge detalicznego. I mówiąc benefits wprost, stemming to from docelowo integrating powinien być our jeden offer element. in retail. It should be Dlatego, one że entity, one to, co body. jest kluczowe w takich obszarach, to jeden In dotyczy such areas, it is klienta w absolutely sposób key to usystematyzowany, get to the end customer in a wartościowy. Dzisiaj systematized, klienci oczekują harmonized oferty manner. dostępnej w Right now, kanałach our cyfrowych, end customers które expect us są to present our łatwo offer in dostępne, digital są channels. nowoczesne. Such channels Tego się are nie da easily zrobić bez accessible porządkowanej and struktury, modern, but we bez cannot do that integracji, without bez integration, wykorzystania without the right najlepszych doświadczeń z structure, without poszczególnych using the best organizmów dzisiaj practices prowadzących and niezależny experiences system from the companies that ofertowania right now do have klienta separate końcowego. systems. Nasza aspiracja jest prosta. Our aspirations Nowoczesny are detal simple, na modern światowym retail poziomie z at a global wykorzystaniem level kanałów cyfrowych. using digital To channels. wszystko jest oczywiście Of course, trudną ścieżką. it is not ponieważ an te easy way to organizacje go. mają swoje the doświadczenia, organizations swoje have historie, mają their swoje histories, their kultury experience, their organizacyjne. organizational Niemniej cultures. jednak However, właściwie logika, która byłaby oparta o niezależnym funkcjonowaniu, Functioning independently byłaby pozbawiona sensu, ponieważ would ona make no nie sense. budowałaby wartości. It wouldn't build any value. Nowoczesny detal, Modern retail unifikujący wszystkie organizmy, które dzisiaj unifies są all niezależne, companies that z are ofertą w independent kanałach as of cyfrowych now, i presenting elektromobilności. To jest- offer in digital to są dwa channels filary and budowy e-mobility. wartości These are the two nowoczesnego pillars detalu dla for grupy Orlen building w przyszłości. our modern retail at Orlen in the future. Cele dekarbonizacyjne prezes mówił już o Decarbonization cyfrach. targets. Mr. Obajtek może to, co already jest gave you the ważne, figures.
importantly, to, że let me focus po on the pierwsze, following. nasza strategia Our dekarbonizacji to nie jest decarbonization strategia, strategy która jest strategią niezależną is od dużej strategii. Ona jest not immanentną częścią independent całej on strategii the biznesowej business Orlen do strategy of 2030 roku. Orlen until I to nie są 2030. tylko puste Quite on the hasła. contrary, it is My już jakiś czas temu prezentując strategię a part of dekarbonizacji, it. byliśmy jedną z pierwszych Some time grup w ago, when we Europie presented the i pierwszą decarbonization właściwie strategy, grupą we were one of the paliwowo-energetyczną first w tej groups części in Europy, Europe która and the ogłosiła first strategię group dekarbonizacji. of our profile in My this po part prostu of to Europe to realizujemy. announce its Częścią tej decarbonization strategii strategy, and rozwoju we are jest rozwój pursuing naszego it. segmentu Part OZE. of that strategy I is to zwielokrotniliśmy develop renewables, nasze so we ambicje. have multiplied our ambitions, as I I said before. Dekarbonizacja, Decarbonization, renewables, strategia Orlenu Orlen strategies, to Orlen's są strategy właściwie synergiczne elementy, które are mówią nie synergic tylko elements o tym, co będziemy robić, ale też w showing jakim us not kierunku only zmieniają what we się will do, but poszczególne also segmenty biznesowe. what direction I of też jak będą się change rozwijały poszczególne obszary is działalności present in gospodarki. individual business sectors. Dzisiaj It's widzimy, że się also tworzą telling miejsca us pracy. more about the To economy at large. We właściwie w see inwestycjach w where OZE new jobs are being zwielokrotnił created. się udział kapitału ludzkiego. In renewables, we Właściwie have to, a co much dzisiaj greater share of prezentujemy, human to, capital co jest right częścią now. naszej dużej What we strategii, are to jest presenting też potwierdzenie today tych kierunków. also Bo attests kierunki to that. transformacji to jest transformacja nie The tylko directions Orlenu, of ale to transformation jest też mean not trend only transformation transformacji of poszczególnych Orlen, but gospodarstw. also I my, of tak jak powiedzieliśmy economies. wcześniej, As we said zwiększamy swoje before, ambicje we w tym are zakresie. increasing the level of our ambitions also in this area. Powiedzieliśmy sobie do tej pory, Until mówiąc o now, logice when budowy we talked strategii, about the logics jakie mamy behind our ambicje, strategy, we've been co talking chcemy about our osiągnąć, ambitions, na our jakich targets, rynkach, the w markets jakim where we czasie. want to be present and the time Do tego potrzebne perspective. są jeszcze narzędzia. But we need tools for Też that, doskonale zdajemy and sobie sprawę, we are jak dużo perfectly pracy aware będzie of wymagało the effort that jeszcze will od be nas, od naszych wszystkich required from organizacji, us, from all parts of the żeby organization, wypracować jeden to organizm, develop one który będzie zdolny organism, do one entity budowy that will be listy able priorytetów to create kluczowych na poziomie grupy, a list of priorities at the level of the projekty group strategicznych, które będą to embark on odpowiadać na strategic wyzwania projects that strategiczne, will respond to strategic transformacyjne, challenges jak również that we integracyjne. are facing related to transformation and trywialne to, co mówię, integration. natomiast w It may przypadku seem tak dużego trivial, organizmu, but który we ma are a 60 kilka huge tysięcy company, ludzi, to over nie są trywialne 60,000 działania. One employees, będą wymagały and czasu. these are not będzie small-scale program activities. rozpisany This na will lata. require time, so the Dlatego project też will służy span cały over program years. integracji, który nazwaliśmy That is w why naszym we also przypadku have właściwie an transformacji adequate biznesowej Orlenu. integration, or Bo to jest, shall I say, business transformation powtarzam to co of jakiś czas, ale Orlen to jest plan. to jest budowa nowego Orlenu. We are W constructing oparciu new o Orlen wszystkie organizmy, based które on były elementem all budowy tego konceptu elements multienergetycznego. of our multi-energy I jednym z tycoon. tych narzędzi jest właśnie One of integracja. those tools Ale is integration, kolejnym narzędziem but also there is jest another też one, inwestycja w nowoczesne investment systemy in zarządzania. modern management systems. Bez tego w dzisiejszym świecie nie da się podejmować dobrych decyzji. Without that, ponieważ we decyzje cannot wydawane są make natychmiast. good decisions in contemporary nowoczesne world. systemy Decisions need to be zarządzania to są taken nowoczesne immediately. narzędzia Modern IT. management To systems są nie include tylko modern narzędzia IT solutions, statyczne, ale też not only prognostyczne. static ones, but also I my forecasting ones. równolegle, przebudowując organizację, While reconstructing model our operacyjny, organization and changing budujemy our nową operational strukturę, model, która we ma are być bardziej building new elastyczna, structure bardziej that spinna, should be more ale musi też agile, zostać wyposażona w nowoczesne but narzędzia. should also be Ponieważ tylko z tymi narzędziami coupled with jesteśmy modern w stanie tools. podejmować Only through lepsze, such tools are we szybsze decyzje able w to tak take trudnym, better and quicker wymagającym decisions i in this very konkurencyjnym challenging otoczeniu. and competitive environment. Wspomniałem o programie I transformacji. mentioned the jakiś czas temu transformation powiedzieliśmy program. Some time i ago, zobowiązaliśmy się wobec rynku, we że committed to będziemy the market komunikować that nasze we will be aspiracje, jeśli chodzi o communicating synergię. our aspirations related to Potwierdzamy. synergies. And I can W drugim only say kwartale yes. In zaprezentujemy nasze Q2, we aspiracje, shall jeśli present chodzi o our synergię. aspirations related to Pokażemy synergies. cyfry, We will show you the pokażemy figures, obszary we will show you the areas, i jesteśmy gotowi, and żeby we are more dostarczyć than krok ready milowy w to ramach tego programu transformacji na czas. reach our milestones on time. Jesteśmy zobowiązani, jeśli chodzi We o to, wobec have rynku, our wobec commitments naszych towards the akcjonariuszy. market and our Mamy też shareholders. dyskusje na bieżąco z analitykami. We are I in jesteśmy constant absolutnie contact with our zdeterminowani, analysts, and żeby we are fully determined taki program to budowy wartości, budowy transformacji poparty cyframi, z krokami milowymi w drugim pursue kwartale the transformation bieżącego program, allowing us to build
Ostatnie dwie rzeczy. value in Q2. Mówiliśmy dużo o partnerstwach. Last but not least, we've talked a lot about partnerships. Partnership Partnership is something that we will be opening ourselves to even more in all areas: renewables, petrochemicals, R&D, W nowoczesnych paliwach, modern paliwa fuels, syntetyczne, wodór. hydrogen, synthetic fuels, recycling. Każda korporacja Every corporate wymaga body partnerstw i sojuszy. requires partnerships and alliances at a certain point in its development. Without that, you cannot develop in new geographies. There is a certain threshold of technological development that you cannot overcome without alliances. The same applies to capital threshold. Every single huge company decided to find an ally at a certain point in its development. Alliances, partnerships allow us to boost the scale of our operations. Ostatnim narzędziem, patrzę tutaj And the na last kolegę tool, Michała, który odpowiada I'm za looking at my finanse, colleague Michał, who is responsible for finances. The last tool is money. Without stable finances, without some solid financial foundation, all the stories that I presented today would not have been possible. Our experience of an organization shows us that at various points in time, we are still able to deliver value, to have high level of financial management, and at the same time to offer very good dividend policies for our shareholders. In a nutshell, this is another tool that we will be using for our development undoubtedly, not only in terms of organic growth, but also acquisitions. Thank you very much. Thank you. Zapraszam na scenę pana Michała Now let me Perlika, hand over dyrektora to wykonawczego Michał do spraw Perlik, zarządzania finansowym. Executive Director for Panie Financial dyrektorze, bardzo Management, to the stage. Sir, the floor is yours. Dzień dobry Państwu, witam, Good witam afternoon, bardzo serdecznie. ladies and gentlemen. Welcome. Tak jak wspomniał Pan Prezes Obajtek i Pan As, Dyrektor Szyszyński, mamy bardzo Chairman ambitne cele, mentioned, and as my jeżeli fourth chodzi o tą speaker zaktualizowaną mentioned, our strategię. goals in the Te updated cele strategy are sprowadzają very się do tego, ambitious. że chcielibyśmy być We would jednym z like to najszybciej be rosnących one of koncernów the most quickly multienergetycznych growing na świecie. multi-energy companies in the I tak jak world. powiedział Robert, nie da się tego And just like zrealizować my bez bardzo colleagues said, solidnych this is not fundamentów possible finansowych. without a solid financial Dlatego też w foundation. ramach tej That's why, zaktualizowanej as part strategii of the updated przygotowaliśmy strategy, aktualizację, we jeżeli have chodzi o naszą prepared an strategię update to finansową, our financial strategy as well, zachowując jednocześnie te maintaining at the wartościowe, same te time najlepsze the elementy, most important, the most valuable elements that we presented to you the other day, przez te ostatnie lata. elements of the strategy that we have been pursuing in the past years. Our pragmatic approach to financial management is here to stay. Our finances need to be safe and secure above all. That's why we want to anchor our financials on, based on three pillars: effective investments, sustainable financing, sustainable portfolio of financing sources, strong and stable balance sheet of the group, and a business model, a portfolio of assets that is resistant to macroeconomic volatility and prosperity changes. In this structure, pursuing these strategic goals, we have no doubt that the new strategy will still generate value for the company, for the shareholders, for the Polish nation. The value will be reflected in two basic areas or criteria, if I can call it that way. We are making our dividend policy more attractive. It will be based on the current results generated by the company and also based on a certain guaranteed dividend starting on the level of 4 zlotys and gradually going up. But we also want to build the added value of the company itself. This is the element that we are not distributing among our shareholders. We assume that the main indicator proving our value, ROC will be double-digit. As was already said, by 2030 we shall increase our scale of operations and our asset portfolio. We shall focus on investments that will give us the right value, mostly in
the spheres that will guarantee energy security and energy transformation, not only to the company, but also to the country and the region where we operate. Tak, aby zwiększyć odporność koncernu. The end result would be to increase our immunity and resistance to market and economic volatility. Około The 300 total spend will be around 320 billion zlotys, as you heard. This is a serious amount of money. Over 40% of that will be allocated for green investments. Over 50 billion will be spent on renewables, as my colleague mentioned already. Będziemy koncentrować się We will be focusing on the most profitable projects, meeting wysokie wymagania, our jeżeli chodzi high requirements o zwrotu. related to return rates. Dzięki temu do roku Thanks to that, 2030 by planujemy 2030, wygenerować ponad we 400 miliardów should have generated over 400 million of EBITDA. Bardzo istotnym elementem naszej strategii An będzie important element of our zrównoważone finansowanie. strategy is Będziemy sustainable dostosować nasze plany financing. Our inwestycyjne investment w każdym plans roku do możliwości will be adapted koncernu. yearly to Chcemy, the aby capabilities dużą of część the naszych company. inwestycji, czy We want a projektów lion's share of our finansowana investments to z be bieżących środków financed operacyjnych from generowanych przez our current CEN. operating budget Równocześnie będziemy generated by bardzo the company. At the uważnie same time, zarządzać we naszym will be zadłużeniem. cautiously managing our debt. Utrzymujemy ten cel, który The pokazaliśmy w target poprzedniej remains strategii. Nie będziemy unchanged. We przekraczać will not jednego naszego covenantu, jakim jest dług increase netto do EBITDA, our powyżej main poziomu covenant 2,5 of 2.5 Udało nam się times. zrealizować od we- momentu, kiedy ogłosiliśmy Since the moment we poprzednią announced the strategię. previous Dzisiaj jesteśmy strategy, na we have poziomie always około been able to do zera. that. Right now, we are on the level of Będziemy more or less dalej zero. bilansować nasze źródła We will be finansowania. still Chcemy jeszcze balancing our sources of wejść na rynek financing. We obligacji, want to zarówno be ten even krajowy, more jak i active on the bonds market, not only in międzynarodowy. Poland, but Orlen also jest internationally. tak dużym koncernem, Orlen że powodzenie is może a company of konkurować such z najlepszymi magnitude that we can światowymi well compete on international markets. Zwiększymy We nasz will udział increase zielonego i our zrównoważonego share finansowania. of green and renewable financing in our financing portfolio. Też, What is more, bardzo we aktywnie i would efektywnie like wykorzystać to actively and alternatywnego effectively finansowania. use Mam alternative na myśli sources of project financing, finance such as bez project regresji finance, związanym without recourse and with limited recourse, EU financing, z especially the one innowacyjnymi for innovative które projects służą transformacji aimed at energetycznej. energy transformation. Tak jak Robert And as my wspomniał, colleague jesteśmy mentioned, otwarci we na are very open współfinansowanie i to współpracę co-financing wybranych and projektów cooperation z zewnętrznymi under the umbrella of selected Oczywiście projects with priorytetem dla selected spółki external będzie partners. utrzymanie Our priority, silnego however, ratingu inwestycyjnego, maintains który unchanged, przypomnę, że to strong jest financial jedna z pierwszych rating. It is synergii one of the first połączenia z Lotosem, synergies po after our połączeniu z merger with innymi Lotos and takie Pingy and agencje, które IG. oceniają Both rating Orlen, agencies, Moody's and Fitch, increased our ratings by To już 2 jest notches up. naprawdę wymierna, This is a efektywna very synergia, tangible and która w effective istotny sposób przełoży się na synergy obniżenie that naszych kosztów will finansowania. translate into lowering our cost of financing. I strategia dywidendowa, o której The dividend strategy was wspominał, mentioned by our chairman. w ramach zaplanowanych działań zakładamy, że As part koncern of the do actions 2030 planned, we roku assume that by dwukrotnie 2030 zwiększy we will have generowaną increased EBITDA. twofold the EBITDA Chcemy, generated. aby to przełożyło się want w this to wymierny translate sposób into na wartość dla tangible value increase for our shareholders. We will still be sharing the profit in the form of dividend with our owners. Dlatego wraz z aktualizacją That's strategii why, together with the update of the strategy, we have updated our dividend policy. zgodnie z naszymi nowymi zasadami. According to our new rules, the company will be making a payout of every year, and this will be a payout of 40% of the free cash flow generated in the previous year. This shouldn't be lower than the base dividend, the so-called minimum or guaranteed dividend. In 2022, it was set on the level of 4 PLN, and then gradually, year by year, it will go up by 15 groszy to reach 5.20 in 2030. This means Wartości tej bazowej dywidendy w that skali the dekady base value of the dividend will grow by over 50% within a decade. Thanks to our solid result in 2022, Zarząd zdecydował się the na management board decided to issue a preliminary recommendation for the payout of the dividend for 2022 in the amount of 5.50 per share. The final recommendation in this respect will be presented once the management board approves the audited financial statements of PKN Orlen for 2022. Dziękuję bardzo. Thank you very much for your attention.
Dziękuję, panie dyrektorze. Thank you very much. Szanowni państwo, na tym Ladies and kończymy gentlemen, this dzisiejszą is the end konferencję. of Dziękuję our państwu za conference. uwagę. Thank you Do very much zobaczenia. for your attention, and we hope to